Dobrodošli, moje ime je Azra Hadžić, a ovo su neke od priča koje izdvajamo. 6 mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu u očima reporterke Jazeere. Kina i dalje provodi mjere izolacije u pokušaju da broj slučajeva COVID-19 svede na nulu. Građani Chengdua panično kupovali namirnice pred ponovni lockdown. Stanovnici jednog američkog grada bez pitke vode. Osim zastarjele infrastrukture, mještani među razlozima za to navode i rasnu segregaciju. Hiljade ljudi su poginule, hiljade su ranjene, milioni raseljeni. Ali ukrajinski prkos je ono što me se dojmilo, kaže dopisnica Jazeere Tereza Bo, koja u nastavku pojašnjava kako izgleda rat u Ukrajini pola godine nakon početka ruske invazije. When you talk to people here, everyone is ready for a long conflict. You would think that people would be tired and with difficulties and everything that a war brings. Even though in the past they wanted peace, what they want right now is victory, because that's the only guarantee they're going to have to go towards where they want to go as a country. That's closer to Europe, that's closer to freedom, and further away from Russia's authoritarian rule. I'm Teresa Bo. I'm a correspondent for Al Jazeera English, and between us, 6 months after the war, I've been deeply touched by Ukraine's defiance. It was Independence Day, but it was celebrated in a different way. It had a different meaning. It was a feeling of mourning, a feeling of remembering those who died, but also a feeling of trying to fight back what's going on. People were telling us that even though they got their independence 31 years ago from Soviet rule, that fight for independence is still ongoing. We were in the center of the city near Maidan, and they did like a memorial where they put flags, Ukrainian flags, with each one of the civilians that have been killed in the conflict. And there was this book that it was very emotional to look at because it had pictures of those who had been killed, and people were going there and just writing the stories of loss of the war. It was also interesting that the Ukrainian government put on display dozens and dozens of Russian tanks that had been destroyed during this past 6 months, and a clear act of defiance. They were saying you were hoping that the Russian tanks would be parading through the center of Kyiv 6 months ago when the war began. Well, this is what you got instead. We visited the city of Mykolaiv. We were talking to people who have no drinking water. In many cases, there's no gas, no electricity. Over 10,000 buildings have been destroyed. And it was honestly very touching because I met this old lady, 80-something-year-old lady, who's saying, I survived the Second World War, I survived the Holocaust, and now I have to go through all this again. We know that in the front line, the situation is dire. I've heard reports of doctors having to amputate limbs instead of trying to repair them just because they do not have the resources. We met Ukrainian doctors who are doing the best to assist those in need, but it was very interesting because there were foreign doctors from the United Kingdom who came there to help. Most hospitals in Ukraine, the medical supplies they have, the instruments they have to treat the patients are very old. So they're all like improvising ways and trying to assist people there. The equipment they've got here is about Second World War era, and so we are using kind of techniques that would have been used in those times. What it looks like right now is that this is a war of attrition, and what many are worried about right now is what's going to happen in winter when it's freezing, when soldiers are out there and the temperatures go below zero. Ukrainians believe this is going to give them some advantage over Russian soldiers, but at the same time, for Russia, they have gas on their side. Thousands of people have lost their lives. Thousands of people have been injured. Millions have been displaced. What President Zelensky is saying, that peace will only be achievable once Ukraine has recovered its territory. But, on the streets and in territories that have been suffering this war, people know that this is not going to end anytime soon. Kina nastavlja provoditi politiku nulte stope COVID-a. Zbog samo nekoliko desetaka slučajeva zaraze, 21 milion stanovnika Chengdua je u karantinu. Najavom ponovnog zatvaranja građani su panično ispraznili police u gotovo svim marketima. Lia Harding ima detalje.
Ovo su prizori sa pijace u Chengduu, kada su kineske vlasti uvele karantin prije nekoliko dana. Mnogi su sa polica očajnički grabili šta su stigli. Neki su se potrudili da naprave zalihe. Vlada kaže kako bi samo jedan slučaj bio dovoljan da se sve zaustavi i da se milioni ljudi zatvore u domove. Essential services like supermarkets, pharmacies, and hospitals will remain open. Restaurants are only allowed to offer takeaway, and employees of those places should get tested every day. Every household can send one person with a negative test result to do their shopping once a day. Budući da su testiranja masovna, redovi su dugi. Čak i digitalni sistem za registraciju uporno pada, preopterećen brojem dnevnih unosa. Ali testiranje mora da se obavi kako bi ljudi mogli da donesu hranu porodicama. Flights, trains, taxis, and shared bikes are still available for residents. Medical workers and residents who have an urgent need to go out must provide a negative test result taken within 24 hours before using public transportation. Šangaj i Peking također znaju kako izgleda potpuno zatvaranje. U maju je Svjetska zdravstvena organizacija kritikovala plan da se postigne to što Kina naziva nultim brojem oboljelih u tako velikim gradovima. We indicated that the approach, will not be sustainable, and considering the behavior of the virus, I think a shift will be very important. Prazne ulice velikih kineskih gradova podsjetnik su na to šta je sve vlada spremna da preduzme kako bi zaustavila pandemiju. Britanska domaćinstva od oktobra bi mogla plaćati 80% veće račune za struju i plin. Dosad su u prosjeku za energente izdvajali 1277 funti godišnje, a uskoro bi mogli 3600 funti ili 4200 dolara. Cijene plina i struje skočile su globalno, pa su i cijene u Velikoj Britaniji dodatno porasle. Zemlja je pogođena najvišom stopom inflacije u posljednjih 40 godina. Utjeha koju pruža šoljica čaja uskoro će postati skuplja. Kim Eldridge živi s majkom u subvencionisanom smještaju. Vlažni, neizolovani zidovi otpuštaju toplotu tokom hladnog vremena i one se plaše da zbog skoka u cijene energenata neće moći da griju svoj dom ove zime. We've not even hit winter yet and people can't afford to pay their bills. I don't know how anyone is going to survive this winter without sitting shivering in their homes. Bills have already doubled. They're looking to double again. It just doesn't make any sense. Bez obzira na obećanje da će određena domaćinstva dobiti subvencije, mnogi se ipak pribojavaju da neće biti obuhvaćeni time. The solution needs to be that we need emergency financial support, especially for those most in need. That's over and above the amount that's already been pledged by the government. And we need that to help stop more people falling into fuel poverty and to ideally to also start help people who are already in fuel poverty. Mnogima će biti izazov šta odabrati, platiti namirnice ili energente. Troškovi života koji su na rekordnim visinama prijeti da povećaju broj siromašnih u narednim godinama. Stanovnici Jacksona, grada u američkoj saveznoj državi Mississippi, suočavaju se s dosad neviđenom krizom u opskrbi pitkom vodom. Vlada dijeli flaširanu vodu, ali je nema dovoljno za cijeli grad. Građani su bijesni na vlasti zbog godina zanemarivanja. Fintan Monahan donosi detalje. Formira se red automobila u kvartu. Svi su tu kako bi zadovoljili osnovnu ljudsku potrebu. Gotovo sedmicu stanovnici Jacksona bore se s ozbiljnom nestašicom vode. Nacionalna garda im pomaže. Neki su sretni zbog pomoći, dok drugi postaju nestrpljivi. I'm not able to cook like I want to cook. Not able to brush my teeth like I want to due to the water crisis. And I'm just eternally grateful that they are the National Guard and everyone is out, trying to help us so we can still have a healthy life and maintain on a daily basics. In my home, the water is running very slowly. It's a horrible situation in the entire city of Jackson, not just one individual. And I blame
the city council, the governor, and the mayor, because they're all in confusion and no one seems to know how to solve the problem. Federalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama radi na okončanju krize. Inspektori su obišli postrojenje za vodu u kojem su obilne kiše preopteretile zastarjelu gradsku infrastrukturu. Nadaju se da će ubrzati popravke, ali su upozorili da se situacija neće brzo normalizirati. Yeah, I think it's still too early to tell, Dana. I think that having EPA and the Army Corps of Engineers, we had a really good conversation on Friday about what it's going to take and the assessments that they're doing. The longer term and the mid-term about how long it's going to take to actually make it safe to drink. I think that we have a lot more to learn about what it's going to take to get that plant up and running. U desecima hiljada domova voda jedva curi, a ni to što dobiju nije sigurno za piće. Ljudi krive državne i federalne vlasti jer su dozvolili da infrastruktura u Jacksonu propada decenijama. U tom gradu pretežno je tamnoputo stanovništvo i mnogi kažu da je tu vidna rasna segregacija. We have been getting punished for quite some time for being a predominantly black city. I can recollect these issues for as long as I've been here, and I was born in 1983 in Jackson. And over time, the situation has gotten worse. We are not receiving any funding from the state of Mississippi to improve the water. Situacija u Jacksonu postala je toliko loša da je privukla i nacionalnu pažnju. Lokalne, državne i federalne vlasti sada su fokusirane na podjelu pomoći i popravak infrastrukture. Iako će trenutna kriza biti riješena, ispraviti višedecenijsko zanemarivanje bit će dugoročni izazov. Stotine hiljada kupaca u Indiji godinama čekaju na useljenje u svoje stanove. U predgrađu New Delhija veliki je broj nedovršenih stambenih zgrada. Brojne su optužbe za korupciju, a neke građevinske kompanije podnijele su zahtjeve za stečaj. Pretvoreno u ruševinu za samo 12 sekundi. Vrhunac je to duge pravne bitke da se ovi stambeni blokovi proglase nelegalnim. Rušenje je naredio Vrhovni sud Indije. I feel that it was very important because this shows that corruption should be eroded and that this building was the living example of corruption, so it had to go. Inženjeri kažu kako će trebati 3 mjeseca da se očisti 80.000 tona otpada. Sud je naložio izvođaču radova da vrati novac vlasnicima uz kamatu. This case has put the spotlight on hundreds of thousands of buyers caught up in long legal battles. One property consultant estimates there are about 250,000 incomplete homes worth more than $20 billion in and around New Delhi. Most of them are in this suburb, Noida. Ove stambene jedinice grade se za više od 60.000 stanovnika. Ashish Gupta investirao je u ovu nekretninu prije 8 godina. Gradnja je počela nedavno. So I bought this property in 2014 thinking that I will get the possession by 16-17 to the max and this will add on to my existing income. So when this will add on to my existing income, whatever loans I have taken for my house and all, so I can set them off. Godine 2016. vlada je usvojila zakone za zaštitu kupaca koji se slabo provode. Before that there was pretty little regulation on the way they functioned. So the industry is actually habituated to functioning in a certain way in which they can ignore almost everything or they can circumvent almost every law. It's not the dearth of law. There are enough rules, regulations. Investitor je refundirao novac većini kupaca. Kaže kako je izgubio više od $60 miliona i da je podnio zahtjev za stečaj. Mnogi se nadaju da će ovaj slučaj odvratiti investitore i vlast od kršenja zakona. Zbog visoke stope nezaposlenosti u glavnom gradu Burkine Faso, mnogi mladi pokušavaju sami pokrenuti neki biznis. Komunikacija, javni nastupi i samopouzdanje ključni su za uspjeh. Zato uče od dinamične i sposobne trenerice, kojoj je glavni cilj pomoći mladim poduzetnicima. Ako vas žele obeshrabriti u vašim poduhvatima, govoreći da niste rođeni na pravom mjestu ili u pravo vrijeme, znajte da su to samo izgovori. Vi možete postići uspjeh, tvrdi ona. Kako izgleda njen trening, pogledajte u nastavku. J'avais une envie d'impact. De venir avec un concept nouveau où je dis aux gens, en fait, chacun d'entre vous,
pouvez le faire parce que le meilleur est en vous. Bonjour. Bonjour. Merci. Donc Rachel me disait qu'il y a des personnes qui ont souhaité participer, mais jusqu'à présent, déjà je pense qu'on a une formation en présentiel, c'est bien ça? Oui. Et j'accompagne au quotidien des individus, des équipes et des entreprises qui veulent s'améliorer afin de pouvoir saisir de nouvelles opportunités et se développer. Depuis le premier jour, nous vous avons dit, aimez la parole. Elle va vous aider à être vous, au milieu de tout le monde, à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous savez, et surtout à montrer aux gens qui vous êtes réellement. Elle peut vous aider à vous défendre quand face à vous s'élèvent des voix qui veulent détruire votre réputation. Si vous ne parlez pas, les autres vont parler et on va les écouter. Moi, je me nomme Sangré Abdourasmani. Je suis éducateur de la petite enfance. Moi, c'est Elisabeth Nassa, étudiante en génie civil. Et bon, je fais aussi des productions de certains produits agroalimentaires tels que les jus, les yaourts. Quel que soit ce que les gens vous ramènent comme propos décourageants, en prenant le fait que vous n'êtes pas né au bon endroit, à la bonne date ou dans le bon pays, ce n'est que des excuses. Vous pouvez le faire. Donc, voici le concept sur lequel Improve est parti. Permettez-moi de me présenter. Je suis Eli Bari, étudiant en sciences économiques et de gestion. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démocratie. Pour cela, je vous en conjure d'être bien discipliné afin de pouvoir bien m'écouter, car j'aurai des questions à vous poser à la fin de mon fameux discours. Et celui ou celle qui ne sera pas à mesure de me répondre aura affaire à moi. Je pense qu'il a fait une belle surprise. On ne s'attendait pas à qu'il nous menace en fait, dans son discours. C'est ce qui nous a fait sourire. Un banc pour lui, s'il vous plaît. Restez simple, restez crédible. Surprenez votre public. Racontez des histoires. Charmez un peu les oreilles quand vous savez faire de la poésie ou tournez un petit peu les mots. Créez des émotions, transmettez-les. À l'issue de ces 36 mois, à l'issue de 3 ans de dur labeur, ce voyage me permettra d'ajouter un mot à l'appellation que mes parents m'ont donnée lorsque je naissais. Ce mot, c'est docteur. Est-ce que vous avez ressenti une certaine peur ou un stress? Bon, c'était mon premier TD, donc j'étais un peu stressé. Que c'est une question de réaction physiologique du corps à une situation nouvelle, à un défi. Peut-être que vous avez déjà, parmi vos manifestations de stress, le fait que votre gorge se noue. Il y a certaines personnes qui vont commencer à transpirer. D'autres vont avoir une soudaine envie d'aller aux toilettes. Certains ont l'impression même de ne plus pouvoir respirer. Très sincèrement, je vous souhaite de bien manager votre stress. Parce que ça ne va jamais vous quitter. C'est à tour de rôle, hein. Venez aussi. On va prendre 3 personnes, ensuite 3 personnes. C'est ici. Je veux vous apprendre à parler fort sans crier. Parce que si vous criez, les gens ne vous écoutent pas. Mais si vous parlez fort, on va vous entendre. On y va?
Coach, oui. En fait, lorsqu'on prend l'impulsion, oui. Le A, ils sont pas... Il ne faut pas laisser. Vous le maintenez jusqu'à... Je dis, faites comme si vous inspirez. Normalement, vous devez sentir les muscles de votre abdomen là. Voilà. Vous voyez le... Ok, asseyez-vous. Et ressortir avec notre voix. Avec une puissance de voix différente. Votre discours doit sincèrement nous rendre fiers. Madame est là, vous avez 3 minutes et vous avez le public avec vous. Je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui rentre dans une salle. Quand lui, il a préparé son discours, il s'était dit que les gens vont l'accueillir avec des applaudissements bien nourris, avec des sourires, et il rentre dans la salle. Tout le monde est triste. Merci pour cette opportunité que vous me donnez de parler ce soir de la responsabilité dans la gestion du diabète. Maîtriser un discours, c'est pouvoir prendre possession du discours de telle sorte que, quel que soit l'endroit, quel que soit le public, vous soyez à mesure de faire ressortir l'essentiel. Il y a seulement quelques jours, je parlais à une amie qui est architecte. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien déjà penser à comment est-ce que le siège de Improve sera? On n'a pas encore le terrain, on n'a même pas un seul franc pour faire ça. Mais je pense que tout commence d'abord par la visualisation. Et je vois le siège qui est construit, qui est vraiment grand, qui arrive à accueillir beaucoup de gens. Je vois que l'effectif de Improve You a triplé. Tout ce que nous voyons aujourd'hui comme réalisation est le fruit de personnes qui un jour ont compris qu'ils ont en eux le meilleur. Ils ont en eux la capacité de faire. Certains même ont été hués plutôt, ont été banalisés en disant, on les a même traités de fous parce qu'ils rêvaient grand. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut des personnes qui rêvent encore. To je sve u ovom izdanju Jazeera Svijeta. Ako ste propustili početak, emisiju potražite na našem portalu. Do narednog susreta, doviđenja.